Matthew chapter 10 verse 40 to 42, sa dihang nakikistorya si Jesus sa iyang mga disciples, muni ang giingon, anyone who welcomes you welcomes me. And anyone who welcomes me welcomes the one who sent me. Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward. And whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person's reward. And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose the reward. Jesus is telling to His disciples na si bisan kinsa kaninyo ang mudawat kanako makabaton og ganti. What exactly is Jesus attempting to teach His disciples? Yun siya, anyone, si bisan kinsa nga mo welcome kaninyo. Sa maibot pasabot niya na, anyone who welcomes you, welcome me. And in anyone who welcomes me, kung si bisan kinsa nga mo welcome sa atong Ginoong Jesus, welcomes the one who sent me. Wala lang nimo gidawat sa imong panimalay ang usa ka man of God servant, kundi imong gidawat ang Ginoong Jesus nga siya ang hari ug manluluwas, imo sab gidawat ang atong Amahan nga tuwa sa langit.